We are going to talk about a poem by Emily Dickinson. The name of the poem is Hope is the Thing with Feather. We are going to discuss this poem. As all of us know that Emily Dickinson is a motivational writer, a poet, and in this poem she gives hope to her brother, and she calls that hope has a wing. Hope is something that gives us power, that gives us something that carry us forward in this world. At the very beginning, hope is the things with feathers that perches in the soul, and the things that tunes without the words and never stops at all. Hope is such a things that it has a feathers, it has a wings, and it get generated in the souls. The origin of hope is the soul, where its genesis is in the soul. Sing the tunes without the words. Hopes do not use any kind of words. It has no tune, but it never stops at all. It is always in every situation there is hope, and because of that hope, everything is going on in the world. The sweetest in the gale is heard, even if in the hardest of the time, even if there is a storm and a very strong wind, in that is what we call the gale in English. It is heard. It is realized. It is experienced, and so must be the storm. Even if the storm is so very stormy, in that situation also, hope keeps us alive. It keeps us going on in the situation. That could abash the little bird. Abash meaning that the winds, in Marathi we call it lasna. That is what that could abash the little bird. Even the birds which has a very little experience, it has different ramification or different meaning of this word. Little bird. Little bird could mean that a person who has a very little experience of life, and he may not be have that much hope in his life, because what kind of situation may be in his life, he cannot predict about it, and that is why it might have used by the poet that could abash the little bird and catch so many worms. Hope is a things which keeps so many people warm. It is a driving force for people. I have heard in the chilliest land and on the strangest seas, and it never in extremity and ask crumbs of me. Poet here is talking about that the place where there is no chances of the hope, and in that place also, there I have seen and I have heard that there is a hope in that land, and on the strangest sea, it never in the extremity, and I ask the crumbs of it. I require the piece of the hope of that things. That is why poet call it the hope is the things with the feather. In this way we have completed this poem. If you have any kind of queries regarding this poem, you may ask me.
Prior to ending this poem, let me tell you the meaning in Marathi. आशा एक अशी गोष्ट आहे की जिला पंख आहे, जिला फिदर्स आहेत. आशेची इथं तुलना जी आहे ती तुलना पक्ष्यांसोबत, पक्ष्यांच्या विंग सोबत, पक्ष्यांच्या पंखासोबत केलेली आहे. पंख अशी एक गोष्ट आहे की एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पक्ष्यांना पोहोचण्यासाठी मदत करतं. आणि होप अशी एक गोष्ट आहे, आशा एक अशी एक गोष्ट आहे की जी माणसाला वेगवेगळ्या परिस्थितीला तोंड देण्याची हिंमत देते. आणि तिचं जे मूळ आहे ते कुठं आहे तर सोल मध्ये आहे, मनामध्ये आहे. आणि ती कोणतीही शब्दाशिवाय, कोणत्याही टोन शिवाय स्वतःच गाणं गाते. आणि ती कधीही संपत नाही, कधी कोणत्याही सिच्युएशन मध्ये संपत नाही. कवी आशेबद्दल बोलत आहेत. द स्वीटेस्ट इन द गेल्स इज हर्ड. आशेचं जे हे आहे, प्रचंड जरी वादळ आलं तरीही आशा आपल्याला पाहायला मिळते. लोक तरीही आशा सोडत नाही. जिथं जिवंत राहता येईल की नाही राहता येणार याची काही शाश्वती सांगता येत नाही, तरी आशा त्या लोकांना जिवंत ठेवते. तरीही त्यांना एक उर्मी देते किंवा ताकद देते, किंवा ती एक त्यांच्यासाठी ड्रायव्हिंग फोर्स असतो. अँड सोअर मस्ट बी द स्ट्रॉंग. कितीही भयंकर वादळ असू द्या तरी आशा त्यांना, अशा माणसांना सोडत नाही. जो अननुभवी व्यक्ती आहे त्यांना ती अभ्यास करू शकते, परंतु बहुतेक लोकांना आशा ही वाम्स ठेवते, उबदार ठेवते, त्यांना एक हिंमत देते, ताकद देते. कवित्री पुढे असं म्हणते की आय हॅव हर्ड इन द चिलेस्ट लँड. अशा थंड ठिकाणी जिथं आशाच असू शकत नाही, तिथे व्यक्ती असू शकत नाही, तिथेही मी आशा ऐकलेली आहे. अँड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, अशा अपरिचित अशा समुद्रामध्येही मी आशा पाहिलेली आहे. आणि तरीही त्याच्या नेव्हर इन एक्स्ट्रीमिटी, त्या एक्स्ट्रीमिटी मध्ये ते कधीच नाही, म्हणजे ऑप्टिमम आशा पाहिलेली आहे. त्यामुळे मला त्या आशेचा तुकडा मी विचारला आहे की जो माझ्यासाठी आवश्यक आहे. कवित्री इथे आशेबद्दल बोलत आहे. आशेबद्दल वेगवेगळे इथे फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार वापरण्यात आलेले आहेत. आशा ही पंखाची आहे. आता आशा एक घटक की जो घटक ज्याला सजीवाप्रमाणे इथं सजीवासारखा बिहेव करत आहे, अशा पद्धतीचा एक मनुष्यत्व रूप इथं दाखवलेलं आहे. आणि माणसाचं मन जे आहे त्याच्यामध्ये जर आशा असेल तर सिंग्स विथ द ट्यून्स विदाउट वर्ड. आणि ही आशा गात आहेत, स्वतःच गाणं कधीच थांबत नाही, सतत गात राहते, सतत चालू असते, सतत ती संपत नाही. त्याची इट इज एव्हरलास्टिंग, इट इज नेव्हर स्टॉप. This is what the poet says. This is all about the poem. If you have any queries regarding poem, you may ask me. जर तुम्हाला काही शंका वगैरे असेल तर तुम्ही ती विचारू शकता, कमेंट करू शकता. आपण BA, BSc, BCom सेकंड इयरचा सर्व सिलेबस कविता म्हणजेच पोएट्री सेशन, प्रोज सेशन, ग्रामर सेशन आणि रायटिंग सेशन हे चारही सेशन कव्हर अप करणार आहोत. तर